Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay. So text 142, is it correct? 142 текст, пожалуйста, подтвердите, он это или нет. Antya-lila chapter 10. Антилила, глава 10. Shivananda Sener Shuna Nimantrana Kayan Shivananda Bharaputra Chaitanya Dasnam. Now, hear about the invitation Shivananda Sen extended to the Lord. His eldest son was named Chaitanya Das. Теперь послушайте историю о том, как Шивананда Сен пригласил к себе Господа. Старшего сына Шивананда Сена звали Чайтанья Дас. Prabhure milaite tari shangayanila milaile prabhutana namata puchila. When Shivananda brought his son Chaitanya Das to be introduced to the Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu inquired about his name. Когда Шивананда привел своего сына Чайтанья Даса, чтобы представить Господу, Сри Чайтанья Махапрабху спросил, как его зовут. Chaitanya Das Nam Shuni Kohi Gaurarai Kibanam Daraiche Bujananajai. When the Lord heard that his name was Chaitanya Das, he said, "What kind of name have you given him? It is very difficult to understand." Когда Господь услышал, что мальчика зовут Чайтанья Дас, он сказал, что за имя ты дал ему? Что-то я не пойму. Sena kahi jay janilo senam dorila eta bole Mahaprabhure nimantran koila. Shivananda Sen replied, "He has kept a name that appeared to me from within." Then he invited Sri Chaitanya Mahaprabhu for lunch. Шивананда Сен ответил, он носит то имя, которое само пришло мне в голову. После этого Шивананда Сен пригласил Сри Чайтанью Махапрабху на обед. Jagannathar Bahumulya Prasadanila Bhaktaganila Prabhu Bhojane Bushila. Shivananda Sen had bought very costly remnants of Lord Jagannath's food. He brought it in and offered it to Sri Chaitanya Mahaprabhu, who sat down to accept the prasadam with his associates. Шивананда Сен накупил очень дорогого прасада Господа Джаганатхи. Он поставил его перед Шри Чайтаньей Махапрабху, и тот сел обедать вместе со своими спутниками. Shivananda Gorave Prabhu Korila Bojan Ati Guru Bojane Prabhu Prasana Nahiman. Because of Shivananda Sen's glories, Sri Chaitanya Mahaprabhu ate all kinds of prasadam to honor his request. However, the Lord ate more than necessary, and therefore his mind was dissatisfied. Из уважения к Шивананде Сену Шри Чайтанья Махапрабху съел все, что перед ним поставили. Но Господь остался недоволен, потому что ему пришлось съесть больше необходимого. Ardin Chaitanya Das Koilani Mantran Prabhu Abhishta Buje Anila Vyanjan. The next day, Chaitanya Das, the son of Shivananda Sen, extended an invitation to the Lord.
He could understand the Lord's mind, however, and therefore he arranged for a different kind of food. На следующий день Господа пригласил к себе Чайтанья Дас, сын Шивананды Сена. Он понял желание Господа и потому купил для него другую пищу. Adi lambo ada or pulabara labam samagri dekia prabhur prasana hoilaman. He offered yogurt, limes, ginger, soft butter, and salt. Seeing all these arrangements, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. Он предложил Господу йогурта, лимона, имбиря, соли и мягких лепешек из дала. Шри Чайтанья Махапрабху был очень рад, увидев перед собой все это. Purport: by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Das understood the Lord's mind. Комментарий. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Чайтанья Дас понял, чего именно хотел Господь. Therefore, he arranged for food that would counteract the heavy meal the Lord had eaten the previous day. Поэтому он приготовил для него блюдо, которое легко было переварить после тяжелой пищи, съеденной им накануне. Later in life, Chaitanya Das became a very learned Sanskrit scholar and wrote many books. Впоследствии Чайтанья Дас стал знатоком санскрита и написал много книг. Among these books, his commentary on Krishna Karnamrita is very famous. Среди его произведений наибольшей известностью пользуется комментарий к Кришна Карнамрите. There is another book called Чайтанья Чаритамрита, which is a work of Sanskrit poetry. Ему приписывают еще одно поэтическое произведение на санскрите под названием Чайтанья Чаритамрита. It is said that this was also composed by him. I've translated that already. I've translated that already. It's one sentence in Russian. Oh, okay. All right. So it appears there are two books called Chaitanya Charitamrita. Another one is Sanskrit poetry. Из этого яствует, что есть две Чайтаньи Чаритамриты, и вторая из них написана в стихах на санскрите. Krishna Karnamrita, that's by Bilvamangal Thakur, isn't it? Кришна Карнамрита, если не ошибаюсь, это произведение Билвамангала Такура. Nityananda Sarup. I will check. Yes, correct, Guru Maharaj. Yes? Yes, this Bilvamangal Thakur is up. Is that one of the books that Maharaj there? Keshav Maharaj? Is that one of the books that Lord Chaitanya found on his tour of South India? Нету ли книгу Махарадж Господь Чайтанья нашел во время путешествия по Южной Индии? Нет, в путешествии по Южной Индии он нашел Брахма Самхиту и также о Господе Раме. Вот это часть Пураны, где описывалось, как Господь... Брахма Самхиту еще, по-моему, какую-то книгу, я вот не помню. Да, но он нашел Брахма Самхиту, и found the Brahma Samhita, как вы говорите еще, это часть Agni Purani, по-моему, it's a part of the Agni Purana, which describes how Sita Devi passed through the fire. Yes. Вы имеете в виду ту часть Агни Пураны, где рассказано о том, как Сита Деви прошла испытание огнем? Возможно, Кришна Карнамрита тоже он нашел во время своего Как я понял, да. He also found Krishna Karnamrita. Также Because that was just a part of Agni Purana. But the two books that Chaitanya Mahaprabhu in particular brought back from South India were the Brahma Samhita 5th chapter and the Krishna Karnamrita. Yes. Агни Пурана, которую вы упомянули, он нашел не всю ее, а только небольшую ее часть, но также он две полные книги обнаружил. Одной была
Брахма Самхита, а второй Кришна Карнамрита. Interesting here, you know, Lord Chaitanya, I mean, sometimes he manifested prasadam pastimes by eating huge quantities. We read earlier in the chapter that he took enough for 100 persons. Как мы видим, Господь Чайтанья периодически являл игры с поглощением большого количества прасада. Ранее в этой главе отмечалось, что в определенный момент он съел прасада столько, что его хватило бы, чтобы накормить 100 человек. Text 127. Within a very short time, Sri Chaitanya Mahaprabhu ate enough for 100 people. Это было в 127 тексте. Там говорится очень быстро. Шри Чайтанья Махапрабху съел столько, сколько могло хватить на 100 человек. And we mentioned also how, you know, Lord Chaitanya was playing the role of a strict sannyasi, and he, as I think we recalled, it was in Advaitacharya's house. He refused, you know, he didn't want to take many tasty preparation, but he just asked Advaita to give me some little rice and some simple vegetables. И также упоминал о том, что Господь Чайтанья играл роль очень строгого саньяси. Однажды в доме Адвайта-ачарьи, но он отказался от вкусных угощений, вместо этого попросил Адвайту просто приготовьте мне простых овощей. But Advaitacharya said that stop playing tricks. He said, in the Jagannath temple, you accept 54 offerings a day. На это Адвайта ему ответил, хватит шутить со мной. В храме Джаганатхи ты принимаешь 54 подношения в день. Elsewhere I read 56 offerings. В другом месте мне встречалось 56 подношений. Anyone remember? Кто-нибудь знает точную цифру? Гуру Махарадж, я тоже слышал, 56 было. I've also heard about 56 offerings. Anyone else recall anything? Еще кто-нибудь что-то помнит по этому поводу? Anyway, 56, okay. Да, вроде бы 56. It seems Okay. that 56 is mentioned everywhere. Everywhere 56, yeah. I was also reading a book here about Jagannath pastimes. This is called Dinavatsa. This is a devotee, you know, he and his other devotees, friends, they were simple farmers, or they are simple farmers. They live in Maharashtra. Я They had installed some Jagannath deities in a small kutir, like a bamboo hut. Я читаю как раз книгу про игры Господа Джаганатхи, называется Динаватсала. Она повествует о простых людях, братьях из Махараштры, которые построили соломенную хижину и установили там божество Джаганатхи и стали поклоняться ему. So he's describing all sorts of interesting incidents that have happened in connection with those Jagannath deities. И в этой книге рассказано о всяких интересных историях, которые связаны с этими божествами. So yes, here also mentions 56. И в этой книге тоже как раз говорится о 56 подношениях.
So yes, the Lord sometimes exhibited the pastimes of being able to eat huge quantities, and then again behaved as if he was simple sannyasi and would ask for very simple prasadam. Так что Господь иногда являл такие особые лилы, когда съедал очень много, а потом снова принимал на себя роль скромного саньяси и просил себе просад попроще. So here on the one day at Shivananda's house, there was a lot of opulent prasadam, and Lord Chaitanya ate, well, it says he ate more than necessary. Шивананда накормил Господа Чайтанью обильным просадом, и Господь Чайтанья, здесь написано, съел больше необходимого. Overate, in other words, and therefore his mind was dissatisfied. Иными словами, он переел и от этого чувствовал некоторое недовольство. As feeling as a sannyasi shouldn't have eaten so much. Поскольку он понимал, что как саньяси он не должен столько есть. And perhaps also his upset stomach. Ну и, возможно, у него также нарушилось пищеварение. So therefore, Chaitanya Das, understanding the Lord's mind, he offered a very, very simple foodstuff. Чайтанья Дас, понимая мысли Господа Чайтаньи, приготовил для него очень простой просад. When devotees would get sick in India with the dysentery or diarrhea from overeating, then they would take like that rice with yogurt and some lemon, lime or lemon and ginger and salt. Когда преданные в Индии заболевают дизентерией или у них начинается диарея, они едят вот как раз такой простой просад, рис с йогуртом, а также имбирь, лимон, соль. Here the Lord took bada, dahi bada. Здесь сказано, Господь ел дахи и бада. Bada is soft cakes made of dal, and so they're soaked in dahi. Бада — это мягкие лепешки из дала, которые потом кладут в йогурт. And we find a similar thinking of Raghava Pandit's sister. Подобный же образ мысли был у сестры Рагавы Пандита. Earlier in the chapter, the Raghavera Chali are described, the bags of Raghava, which were filled with all kinds of preparations made by his sister Damayanti. Ранее в этой главе описывались Рагавера Джали, мешки Рагавы, в которые Господу Чайтанье приносили разные яства, приготовленные сестрой Рагавы Пандита Дамаянти. So it's mentioned here in text 17, do not neglect sukta, because it is a bitter preparation. Sri Chaitanya Mahaprabhu derived more happiness from eating this shukta than from drinking panchamrita, that is milk, sugar, ghee, honey, and yogurt mixed. В 17 стихе этой главы говорится: не принижайте достоинств сукты из-за того, что это горькое блюдо. Шри Чайтанья Махапрабху любил сукту больше панчамриты, смесь из молока, сахара, топленого масла, меда и йогурта. She made these dried bitter vegetables into a powder, it says. Здесь написано, что Дамаянти высушивала горькие овощи, потом размалывала их в порошок. So text 18, since Sri Chaitanya Mahaprabhu is the supreme personality of Godhead, he extracts the purpose from everything. В 18 стихе говорится: поскольку Шри Чайтанья Махапрабху, сам Верховный Господь,
В любом действии он учитывает прежде всего намерение. And therefore he derived great pleasure even from the dried bitter leaves of sukta and from kashandi, a sour condiment. Он чувствовал любовь, с которой Дамаянти для него готовила, и потому с удовольствием ел даже сухие и горькие листья сукты и кашанди, кислую приправу. And then in the text 20, the same mood as Chaitanya Das is explained in regard to Damayanti. А в 20 стихе вот то же самое умонастроение описано Дамаянти, которое проявилось также у Чайтаньи Даса. Because of sincere affection, she thought that eating the sukta would cure the Lord's disease. Considering these affectionate thoughts of Damayanti, the Lord was very pleased. Из чувства искренней любви она полагала, что в случае недомогания сукта поможет Господу излечиться. Понимая, о чем она думала, когда готовила эти приправы, Господь был очень доволен ею. I'll just go back to also read the purport of text 19. Я сейчас прочитаю комментарий к 19 стиху. Because of pure love, the devotees of Krishna in Goloka, Vrindavan, Vrajabhumi loved Krishna as an ordinary human being like them. Движимые чистой любовью к Кришне, преданные на Галоке Вриндаване, во Враджабхуми, видели в нем обычного человека, такого же, как они. Yet, although they considered Krishna one of them, their love for Krishna knew no bounds. Однако, хотя они и считали Кришну своим родственником, их любовь к нему была бесконечна. Similarly, because of extreme love, devotees like Raghava Pandit and his sister Damayanti thought of Sri Chaitanya Mahaprabhu as a human being, but their love for him was boundless. Подобно этому, сильное чувство любви заставляло преданных, таких как Рагава Пандит и его сестра Дамаянти, считать Шри Чайтанью Махапрабху обычным человеком, но при этом их любовь к нему была беспредельна. By overeating, an ordinary human being becomes prone to a disease called amla pitta, which is a product of indigestion characterized by acidity of the stomach. Из-за переедания обычный человек может страдать от амлопиты, повышения кислотности вследствие нарушения пищеварения. Damayanti thought that such a condition would afflict Sri Chaitanya Mahaprabhu. Дамаянти беспокоилась о том, что Шри Чайтанья Махапрабху может заболеть этой болезнью. It's simultaneously we can say true and not true. Так что такое умонастроение одновременно и правильное, и неправильное. It's true in the sense that the Lord was playing the role of a devotee. Правильное оно в том смысле, что Господь играет роль преданного. But also not true in the sense that he's actually the supreme personality of Godhead, and he can do anything that he wishes to do. А неправильное оно потому, что он также верховная личность Бога, и потому может делать все, что пожелает. But here we see, yes, in playing the role of a devotee or ordinary human being. I don't know if ordinary human being is quite the right words, but anyway, he felt not very well after eating so much opulent prasadam. Однако здесь Господь Чайтанья Махапрабху, играя роль преданного и обычного человека, если вообще его можно так назвать, сделал вид, что ему стало плохо после обильного прасада. So therefore, Prabhu kohe e balak amar mata jane santushta hailo nami ihar nimantrane. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "This boy knows my mind. Therefore, I'm very satisfied to accept his invitation." Шри Чайтанья Махапрабху сказал:
Этот юноша знает, чего я хочу, поэтому я очень доволен его приемом. Eta boli dari bata korila bojan, Чайтанья Dasar Dila Uchishta Bhajan. After saying this, the Lord ate the rice mixed with yogurt and offered Chaitanya Das the remnants of his food. Сказав это, Господь стал есть рис, смешанный с йогуртом, и потом отдал Чайтанье Дасу остатки своей трапезы. Charima Seimatani Mantrane Jai Kono Kono Vaishnav Divas Nahi Pai. The 4 months of Chaturmas passed in this way, with the Lord accepting invitations from his devotees. Because of a heavy schedule of invitations, however, some of the Vaishnavas could not get an open day on which to invite the Lord. Так, в течение 4 месяцев Чатурмасии Господь принимал приглашения от своих преданных. Поскольку все дни были заняты, некоторым вайшнавам не выпала возможность пригласить себе Господа. Gadadhar Pandit Bhattacharya Sarvabhauma Ihan Sabarachi Bhikshar Divashniyama. Every month, Gadadhar Pandit and Sarvabhauma Bhattacharya had fixed the dates on which Sri Chaitanya Mahaprabhu would accept their invitations. В определенные дни каждого месяца Шри Чайтанья Махапрабху принимал приглашение от Гададхары, Пандиты и Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Gopinath Acharya Jagadananda Kashishar Bhagavan Ramabhadracharya Shankar Brakeshar Majje Majje Gorbate Korini Mantran Anyerni Mantrani Prasadi Koridvipan. Gopinath Acharya Jagadananda Kashishar Bhagavan Ram Bhadra Acharya Shankar and Vrakeshwara, who were all Brahmanas, extended invitation to Sri Chaitanya Mahaprabhu and offered him food cooked at home, whereas other devotees would pay 2 pounds of small conch shells to purchase Jagannath Prasadam and then invite the Lord. Гопинатха Ачарья, Джагадананда, Кашишвара, Бхагаван, Рамбадра Ачарья, Шанкары и Вакрешвара, которые были брахманами, приглашали Шри Чайтанью Махапрабху и угощали его тем, что приготовили дома. Другие же преданные покупали прасада Джаганатхи на 2 панны раковин и потом звали к себе Господа. As we mentioned before, Lord Chaitanya would only eat the food cooked in the homes of Brahmana devotees and other devotees. He would accept the invitation, but they had to purchase Jagannath Prasadam and feed the Lord that prasad. Как я уже объяснял, Господь Чайтанья ел прасад только в домах брахманов. Если его приглашали к себе преданные, которые не были брахманами, то им нужно было купить махапрасад Господа Джаганатхи и угостить им Господа. As was the case where in Shivananda Sen's house, Shivananda had purchased many kinds of Jagannath Prasadam. Как это было в случае Шивананды Сена, тут написано, что он купил очень много видов Джаганатх Прасада. Pratame Achila Nirbandhan Kori Charipana Ramchandra Puri Paye Kataila Nimantrana. At first, the cost of Jagannath Prasadam for an invitation was 4 pounds of conch shells, but when Ramchandra Puri was there, the price was cut in half. Сначала, приглашая к себе Господа, преданные покупали прасада Джаганатхи на 4 паны раковин, но при Рамачандре Пури это количество прасада сократили вдвое. As we read some time back, Ramchandra Puri was a godbrother of Ishara Puri, Lord Chaitanya's spiritual master.
Как вы помните, ранее рассказывалось о Рамчандре Пури, который был духовным братом Ишвары Пури, учителя Господа Чайтаньи. And therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu showed him great respect. И поэтому Господь Чайтанья Махапрабху оказывал Рамчандре Пури большое почтение. But Ramchandra Puri, he had a critical mentality. Но Рамчандра Пури имел критический настрой. He would invite sannyasis for prasadam, then induce them to overeat and then criticize them. Он приглашал к себе саньяси на прасад, уговаривал их съесть больше, чем нужно, а потом их за это критиковал. He couldn't find any fault in Chaitanya Mahaprabhu, but then one day he saw ants crawling on the floor near the Lord's room. В Чайтанье Махапрабху он не смог найти ни одного недостатка, но однажды он увидел, как рядом с комнатой Господа Чайтаньи ползают муравьи. Therefore, he concluded this sannyasi is eating too much sugar. Из этого он сделал вид, что этот саньяси ест слишком много сладкого. Hearing this criticism, the Lord reduced his eating by half. Из-за этой критики Господь сократил вдвое количество съедаемого прасада And took only very simple preparations. и стал есть только очень простые блюда. The devotees, however, were very, very upset. Преданные от этого очень расстроились. As we just read, not everyone could get a chance to extend invitation to the Lord. Как мы только что прочитали, не у всех была возможность пригласить себе Господа. And even previously we read sometimes that devotees would join together to purchase Jagannath Prasad, 2 or 3 devotees, and invite the Lord combinedly. Мы читали, что иногда преданные в складчину по двое, по трое покупали прасад и приглашали Господа Чайтанью. So the devotees, of course, when, especially if they cooked in their homes, they and their wives and other family members would put in a huge effort to prepare the most wonderful preparations to offer to the Lord. Когда преданные готовили дома сами, то они, их жены, их домочадцы предлагали очень большие усилия, чтобы приготовить для Господа Чайтаньи что-то очень вкусное. This is very much important part of Bengali culture. Это вообще очень важная часть бенгальской культуры. Bengali or Aryan culture also, in many parts of India. Бенгальской, арийской культуры и культуры многих других штатов Индии. But especially in Bengal, Orissa, they go to great lengths to prepare many kinds of different preparations. Но в особенности в Бенгалии, в Орисе люди прилагают большие усилия, чтобы приготовить гостям много блюд. Bengal, sometimes called the Garden of India, it's a very fertile place. Бенгалию называют цветущим садом Индии. Это штат, который известен очень плодородной почвой. So there's a huge variety of different vegetables and different kinds of shaks or green leafy vegetables. В Бенгалии выращивают огромное многообразие овощей и шака. So, you know, even nowadays when our devotees are traveling, preaching, they'll get invited to the homes of different Vaishnavas, and the Vaishnavas will prepare huge varieties of prasadam. Даже в наши дни, когда преданные проповедуют в Бенгалии, их приглашают к себе домой местные жители и кормят отменным прасадом. So it's a real important part of their culture, and
the Bengali people, the Bengali devotees, they take great pride in making wonderful arrangements to invite guests, especially Vaishnavas and sannyasis. Так что это очень важная часть бенгальской культуры, и бенгальские преданные, да и вообще обычные бенгальцы прилагают большие усилия, чтобы хорошо встретить гостей, накормить, особенно если это гости преданные или саньяси. And the guests will often, let's say, overeat because the preparations are so tasty and they're also served with such affection. Ну, а гости обычно переедают, потому что просад очень вкусный и подают его с большой любовью. When Lord Chaitanya visited Advaita Acharya's house, Advaita induced him to eat more and more and more. He kept saying that's enough, but by various tricks and affectionate dealings, Advaita Acharya induced him to eat huge quantities. Когда Господь Чайтанья гостил у Адвайта Ачарьи, тот побуждал его есть больше, больше. Господь Чайтанья отказывался, но Адвайта всякими ухищрениями добивался своего, в результате чего Господь Чайтанья съел очень много просада. Finally, he said, enough. I've eaten enough for 10 men. Наконец он сказал: достаточно, я съел столько еды, что ее хватило бы на 10. Whereas on the other hand, Nityananda, who was sitting beside him and at the same amount, he said, you did not even fill half my belly, he said to Advaita. На это Нитянанда, который сидел тут же рядом и съел столько же, сказал: а мне не хватило, я не насытил свой желудок даже и наполовину. And Advaita Acharya criticized him, saying, you're a reject Paramahansa. Адвайта Ачарья упрекнул Нитянанду, сказав: ты отверженный Парамахамса. Thereupon Nityananda took some rice and threw it at Advaita. За это Нитянанда взял горсть риса и кинул его в Адвайту. And some of it stuck on Advaita's leg, and he went into ecstasy, began dancing. Несколько рисинок прилипли к ноге Адвайты, и тот стал в экстазе танцевать. But anyhow, when Ramchandra Puri came to Jagannath Puri and criticized the Lord in that way, and the Lord reduced his eating, the devotees were really upset with Ramchandra Puri. Так вот, когда Рамчандра Пури пришел в Джаганатха Пури и упрекнул Господа за переедание, Господь Чайтанья вынужден был вдвое сократить количество принимаемого прасада, за что все, понятное дело, Рамачандру Пури не взлюбили. Because he interfered with their expression of love for the Lord. He interfered with their service of, preparing the most wonderful meals for the Lord's pleasure. Он, по сути, вмешался в их служение, которое заключалось в приготовлении вкусных яств для Господа, и помешал им служить Господу с любовью. But the Lord said, what's wrong? What he says is true. The sannyasis shouldn't eat too much. Но на все их жалобы Господь Чайтанья отвечал: а что такого? Он все говорит правильно, саньяси не должен много есть. So in this way he showed his side as a very austere sannyasi. Тем самым он показал свой аскетизм как саньяси. And in that way also showed respect to Ramchandra Puri because he was a god brother of his spiritual master. He was a disciple of Madhavendra Puri, even though it says in Chайтанья Чаритамрита that he was an example of a bad disciple. И одновременно он тем самым выразил почтение Рамчандры Пури, поскольку тот был духовным братом его гуру, он был учеником Мадхавендры Пури, хотя в Чайтанья Чаритамрите сказано, что он был не лучшим его учеником. So Chaitanya Mahaprabhu is very strict about the etiquette. Так что Господь Чайтанья был очень строг в вопросах этикета.
Ramchandra Puri had actually criticized his own spiritual master Madhavendra Puri when he was, close to leaving his body. Рамчандра Пури критиковал даже собственного духовного учителя Мадхавендра Пури, когда тот лежал на смертном одре. Madhavendra Puri was crying for Krishna in separation. Мадхавендра Пури со слезами взывал к Кришне, переживая разлуку с ним. So this was a highly elevated, ecstatic mood. Он находился в очень возвышенном экстатическом настроении. But Ramchandra Puri criticized it. Why are you crying? Better meditate on the impersonal Brahman. Рамчандра Пури стал его критиковать и говорить: чего вы плачете? Нужно же медитировать на безличный Браман. Thereupon Madhavendra Puri said, "Get out, you sinful rascal." На этом Мадхавендра Пури сказал ему: убирайся отсюда, грешный негодяй. So example of a bad disciple. Так что Рамчандра Пури — это пример плохого ученика. Whereas Ishwara Puri was an example of a very good disciple. А Ишвара Пури, наоборот, пример очень хорошего ученика. Understood the mood of his spiritual master and cited verses from the scripture to enhance Madhavendra Puri's feelings of ecstasy and separation from Krishna. Он понимал настроение своего учителя и цитировал шлоки, которые еще больше усиливали привязанность Мадхавендры Пури к Кришне. And he took care of all the physical needs of Madhavendra Puri, bathing him, cleaning stool and urine, and serving him in every way. Он также оказывал физическое служение Мадхавендре Пури, омывал его, убирал за ним мочу и кал и служил ему как только мог. So we should aspire to follow in the footsteps of Ishwara Puri, not Ramchandra Puri. Так что мы должны стараться следовать по стопам Мадхавендры Пури, а не Рамчандры Пури. But anyhow, due to his being a god brother of his guru, Lord Chaitanya, did show him respect. Тем не менее, Господь Чайтанья оказывал ему почтение, потому что он был духовным братом его учителя. Charimas Sarahi Gaurer Bhakti Viday Dila Nila Chaler Shangi Bhakta Sange Rahila. The devotees who came from Bengal stayed with Sri Chaitanya Mahaprabhu for 4 consecutive months, and then the Lord bade them farewell. After the Bengali devotees departed, the devotees who were the Lord's constant companions at Jagannath Puri stayed with the Lord. Бенгальские преданные пробыли со Шри Чайтаньей Махапрабху 4 месяца, после чего Господь прощался с ними. Когда они ушли, в Джаганнатха-Пури с Господом остались только его постоянные спутники. So that is Srup Damodar, Govinda, Sarvabhauma, Gopinathacharya, Kashishwar, etc. Постоянные спутники — это Сварупа Дамодар, Говинда, Сарабхам Бхаттачарья, Кашишвара, Гопинатха Ачарья и другие. Eta koilun prabhur bhiksha nimantran bhakta datavastu yaichi koila asvadan. Thus, I have described how Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted invitations and how he accepted and tasted the prasadam offered by his devotees. Итак, я описал, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал приглашение и как он вкушал прасад, которым угощали его преданные. Tarmadje Raghaver Jali Vibaran Tarmadje Parimunda Nritya Katan.
In the midst of that narration are descriptions of Raghava Pandit's bags of food and the dancing in the temple of Jagannath. Вместе с тем я рассказал о том, что было в мешках Рагавы Пандита, и о том, как Господь танцевал в храме Джаганатхи. Shraddha Kori Shunije Chaitanya Kata Чайтанья Чаритамрита Paibi Sarvata. One who hears about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu with faith and love will certainly attain ecstatic love for the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu without fail. Любой, кто слушает об играх Шри Чайтаньи Махапрабху с верой и любовью, обязательно обретет экстатическую любовь к его лотосным стопам. Shunite Amrita Sama Judaya Karnaman Se Bhagyavan Jay Karyashvadan. Narrations of Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities are just like nectar to hear. Indeed, they satisfy both the ears and the mind. One who tastes the nectar of these activities is certainly very fortunate. Повествование о деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху подобно нектару. Они приносят радость слуху и сердцу. И тот, кто вкушает этот нектар, несомненно, очень удачлив. Shri Rupa Raghunath Pade Jara As Chaitanya Charitamrita Kohi Krishna Das, praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья Чаритамриту. Thus end the Bhaktivedanta purports to Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela, 10th chapter, describing how Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu tasted the prasadam offered by his devotees. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 10 главе Антилилы Шри Чайтанья Чаритамриты, в которой рассказывается о том, как Шри Чайтанья Махапрабху принимал прасад от преданных. Hare Krishna. So next time we'll begin chapter 11, the passing of Haridas Thakur. В следующий раз мы с вами начнем читать 11 главу, которая называется «Уход Харидаса Такура». So any questions today? Есть ли вопросы? I've got a comment here in the chat. Ananta Rupa Prabhu posted the list of 56 preparations offered to Lord Jagannath in Russian. All 56 foodstuffs mentioned and described here. Ананта Рупа Прабху в чат запостил перечень из 56 блюд, которые предлагает Господу Джаганатхи. Пока они отключились, можете посмотреть, себе скопировать. Thank you very much. Спасибо большое, Ананта Рупа Прабху. Махарадж, можно вопрос? Да, да. Ну, большое спасибо за тот этот нектар, слушать нектар Чайтаньи Чаритамриты и из уст духовного учителя, собственного духовного учителя. Это увеличивает этот нектар во много раз. Thank you so much for giving the nectar of Chaitanya Charitamrita. It's especially delicious when you hear it from your own spiritual master. У меня такой вопрос, дорогой Гуру Махарадж. Вот Шивананда Сена, он покупил прасад Господа Джаганатхи и угощал им Чайтанью Махапрабху. То есть он сам не готовил у себя дома. И я так понял, что это значит, что как Шивананда Сена, он или не относился к должной касте браманов, или у него не было, ну, я не совсем понимаю, почему он именно не приготовил ничего, а он только купил прасад. В то же самое время его сын Чайтанья Дас, он приготовил прасад для Господа. Почему так вот такое разделение произошло? Why did Shivananda Sena purchase Jagannath Prasad to feed the Lord?
maybe this was because he didn't belong to the proper Brahminical order, but his son Chaitanya Das cooked for the Lord, and the Lord took this prasadam. Why is it so? I don't think I don't think it's stated here that Chaitanya Das cooked for the Lord, or his wife cooked. The items that were offered, just yogurt, limes, ginger, salt, and soft butter, dahi wada, that he could have purchased also. It's only one preparation, soft cakes made of dal. That it doesn't necessarily say that he cooked those. Okay. Yes, yes. А тут не сказано, что Чайтанья Дас что-либо готовил сам. Здесь сказано, что он предложил Господу йогурта, лимона, имбиря и соли, но это все покупается. Единственное блюдо, приготовленное, было лепешки из дала, которые клали в йогурт, но он вполне их мог тоже купить, готовые уже. That preparation is commonly offered to Jagannath. Потому что это как раз одно из блюд, которые предлагает Господу Джаганатхи. In ISKCON temples, it's also often offered on feast days, dahi vada. Это блюдо дахи вада также подают в храмах ИСККОН на праздничных пирах. А к какому классу относился тогда Шивананда Сена? Почему он не мог сам готовить? Это не To указывается. what community did then Shivananda Sen belong, so that he didn't have the rights to cook for the Lord? I'm not clear exactly what caste, you know. There's so many castes in Bengal, actually, not just 4. Sena is it's more like a Kshatriya or a Kayasta name. Я не могу сейчас точно сказать, какой из каст принадлежал Шивананда Сену. Дело в том, что в Бенгалии каст очень много, далеко не 4, но по фамилии Сена можно предположить, что он был из кшатриев или из каястх. I mean, Sena is a army. Потому что Сена буквально означает армия. It's Lord Chaitanya said that in the future I will send my Senapati Bhakta to spread Krishna consciousness all over the world. Senapati Bhakta is general. Pati is Lord, so the master of the Sena would seem the master of the army or armed forces. So it sounds like a Kshatriya name. В свое время Господь Чайтанья предсказал, что он пришлет своего Сенапати Бхакту, то есть генерала или полководца или военачальника. Сенапати буквально означает начальник над армией или военачальник. Так что из этого можно заключить, что Шивананда Сена был с такого кшатрийского происхождения. And I mean, so many of our acharyas didn't appear in Brahmin family. Prabhupada didn't appear in a Brahmin family. Ну и потом многие наши ачарьи происходили не из брахманских семей, даже Шрила Прабхупада. But they're Vaishnava family. They're all Vaishnavas. Но они все были из вайшнавских семей. Гурмар, thank you, it comes clear. Можно еще один вопрос задать? Yes. Гурмарач, вот в этой игре, когда Господь Чайтанья был неудовлетворен количеством съеденным прасадом, ну, как бы здесь можно рассмотреть одна сторона то, что он, как бы у него было несварение какое-то, а вторая то, что он саньяси, и он как бы считал, что он слишком много съел. Как бы две стороны есть. И вот если вот эту лилу перенести на нас, на преданных, то есть как вот мы должны относиться к количеству съеденной прасада?
Иногда, например, бывает, что ты съедаешь, и ты чувствуешь переедание, а иногда, не чувствуешь. Но как понять, что все-таки, как-то количество, что ты все-таки идешь на поводу своего языка, своего желудка, и ты все-таки съедаешь больше, чем необходимо, потому что Господь Чайтанья показал свою неудовлетворенность. Вот, например, у меня тоже часто бывает такая неудовлетворенность, что я как бы поел, но как-то не очень, немного чувства не контролировались, когда я ел прасад, и поэтому я поел больше. И как мы должны относиться к таким явлениям, когда потому что это, похоже, одно из самых больших препятствий к контролю чувств. То есть как это научиться контролировать свой язык и потребности желудка, языка. Мне придется выжимку дать, хорошо, с вашего позволения. Сделайте, да, я извиняюсь. Lord Chaitanya was a bit dissatisfied after taking huge quantities of prasadam, and this was due to two reasons. First was that he was a strict sannyasi, and the second reason that he could have had indigestion. Regarding us, what should be our attitude towards overeating? Because sometimes I also eat too much prasadam, and it seems that this is the biggest obstacle, the inability to control my tongue. So what could you say on this point? Well, I think it's very common among the Vaishnavas. Ну, вообще это распространенная среди вайшнавов проблема. I don't know, problem or, well, from one angle it may be problem, yeah. Ситуация, скажем так, не проблема, а распространенная ситуация. But it's very much part of the culture. Ну, тут это часть культуры. And I mean, Prabhupada encouraged the devotees to have feasts on specific holy days, and also Sunday feast like that. Потом сам Шрила Прабхупада просил преданных готовить пиры в особые дни, на праздники, воскресные пиры. So, but anyway, you have to try to find the balance. We try to control as far as possible, but the prasadam may be very delicious. The host may be very affectionate, and we also want to please the host. Конечно, иногда бывает, когда вас приглашают в гости и кормят, просад очень вкусный, и хозяев обижать не хочется, но нужно всегда стараться находить баланс. So just like Chaitanya Mahaprabhu, sometimes he'd eat a lot, sometimes he would restrict. Well, you may also do like that, try to balance. Господь Чайтанья иногда съедал много, а потом он ел мало, соблюдал баланс, и вы можете делать так же. Thank you, dear Guru Maharaj. Thank you so much. Don't worry too much, at least it's prasadam. Особо не беспокойтесь по этому поводу, это все-таки прасад. Yes, Guru Maharaj. Thank you. Можно, Гуру Махарадж, вопрос? Yes, but first there were questions in the chat. Да, можно, но сначала вопрос из чата. Rati Srishtha Mataji is asking, с помощью регулируемого преданного служения человек становится спутником Нараяны и достигает Вайкунтха-локи, нематериальных планет в духовном небе. Пожалуйста, объясните это. Сейчас я открою Чайтанья Чаритамрита. Там 2 стиха. Там повыше я еще один написала. Так, 24, 84. Сейчас.
84, 87 еще стих. 24, сейчас я открою себя, чтобы говорить. Так. Сейчас, секундочку. Чайтанья Чаритамрита, Matthew 24.84. There are two kinds of devotional activity, spontaneous and regulative. By spontaneous devotional service, one attains the original personality of Godhead, Krishna, and by the regulative process, one attains the expansion of the Supreme Personality of Godhead. This is text 84, and in text 87, it is said, by executing regulative devotional service, one becomes an associate of Narayan and attains the Vaikuntha Lokas, the spiritual planets in the spiritual sky. So the question is, и вопрос, пожалуйста. Вот можно я вопрос сейчас задам? Не успела дописать там. Нам всегда говорили, что регулируемое преданное служение, то есть вайди садана бхакти, если мы занимаемся им, то мы поднимаемся в итоге до уровня спонтанного преданного служения. We have always been told that if we follow the path of Vaidhi Bhakti, we will someday attain spontaneous devotional service. И вот Бхакти Расамрита Синху тоже Вайди Садана Бхакти включено в сферу вот чистого преданного служения, то есть потому что оно приводит к чистому преданному служению. А здесь разделение идет, то есть вот этот момент. The same is stated in Bhakti Rasamrita Sindhu. There, Vaidhi Bhakti is included in spontaneous devotional service because it leads to that. But here we have this distinction between regulative and spontaneous devotional service. Please explain that. Well, that's what we're always taught by practicing regulated devotional service. We can rise to the platform of spontaneous devotional service and attain Krishna Loka. Да, нам всегда говорили, что занимаясь регулируемым преданным служением, мы можем развить себе спонтанное преданное служение и вознестись на Кришна-локу. And that's the path which Chaitanya Mahaprabhu is showing, how to attain ecstatic love of Krishna in the mood of the gopis. И это тот путь, который, как показывает нам Господь Чайтанья Махапрабху, позволяет развить экстатическую любовь к Кришне в настроении гопи. I think what's being described here is more the distinction between the worshipping Radha Krishna in the way that Chaitanya Mahaprabhu taught us and more formal practice of Vaidhi Bhakti as found in the, say, Sri Sampradaya, the mode of worship in a Ramanuja Sampradaya as we find in Tirupati or Sri Rangam. It's much more focused on attaining Vaikuntha. Насколько я понимаю, здесь вот это вот разделение между спонтанным и регулируемым преданным служением относится к разнице между спонтанным служением, который демонстрировал, спонтанным поклонением Радхи и Кришне, который демонстрировал Господь Чайтанья, с одной стороны, и с другой стороны к тому поклонению,
Радхи и Кришне, более такому формализованному и ставящему свою целью достижения Вайкунхи, как, например, Шри Сампрадай или Рамануджа Сампрадай в Южной Индии, как в храме Баладжи, в Тирупати. I mean, generally they're worshipping Lakshmi Narayan. Потому что там они в основном поклоняются Лакшми Нараяне. And in much more stress on following all the different rules and regulations of deity worship. И там делается очень большой акцент на соблюдении всех правил и нюансов поклонения божествам. Whereas in the Gaudiya Sampradaya, the emphasis is on prema sankirtan, ecstatic chanting of the holy names of Krishna as Chaitanya Mahaprabhu demonstrated. Тогда как в Гаудия Сампрадае акцент сделан на прямо Санкиртане или экстатическом воспевании святых имен, что продемонстрировал сам Чайтанья Махапрабху. So that's the path that's being taught by our acharyas, even though, of course, in the beginning, the devotees may be said to be following Vaidhi sadhana bhakti, but still the path is the path of spontaneous, ecstatic love of Krishna as developed through practice of Sankirtan. Это тот путь, которому учили наши ачарьи, и даже пусть начальные его этапы называются регулируемым преданным служением, это все равно путь развития спонтанной любви к Кришне через участие в према Санкиртане. Спасибо большое. Понятно. Hare Krishna. There's one more question here from Vaishnav Pran. It's a bit similar to what you've said. Similar to Vanina's second question. How do you balance between not overeating and not offending the guests? Well, as I said, you just have to use your, use your intelligence and try to find the right balance. Здесь еще один вопрос, дублирует то, что Ваньядхавасу Прабху сказал, как, с одной стороны, не переедать и не обидеть гостей. Нужно просто пользоваться разумом и находить баланс. Okay, now, Champakalata, this last question. Последний вопрос. Спасибо большое. Мы только что с вами прочитали 160-й текст, где автор Чайтаньи Чаритамриты нас благословляет. Здесь сказано: любой, кто слушает об выигрыше Чайтаньи Махапрабху с верой и любовью, обязательно обретет экстатическую любовь к его лотосным стопам. Вот чем отличается то, что с верой и любовью мы должны уже слушать, от той любви, которая является любовью к его лотосным стопам. In verse 160 it is said, one who hears about the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu with faith and love will certainly attain ecstatic love for the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu without fail. So love is mentioned twice here. To attain love for the lotus feet of Lord Chaitanya, you must hear about his pastimes with love. So what is the difference between this first love and second love? So you need love to develop love. Well, the first one, at least we have to be in a favorable mood and in an affectionate mood. Respectful and devotional mood. Ну, первая любовь означает, что нужно в таком благорасположении находиться, то есть в умонастроении, преданности, вот это имеется в виду. Sincere mood, not a critical mood. Быть искренним, без склонности критиковать. So hearing in that favorable mood will
lead eventually to ecstatic love, which is a much higher level of pure Krishna consciousness. Если с такой любовью слушать эти повествования, то в дальнейшем разовьется экстатическая любовь, которая представляет собой же гораздо более высокую ступень сознания Кришны. Хорошо. Hare Krishna. Гуру Махарадж, а Okay. можно одно уточнение сделать маленькое? Comment. What is that? Да, говори. Guru Maharaj, I'm sorry. In order to make this question of overeating more clear, I have one small question, please, if it's possible, I'll ask you. To make what more clear? This is a question of about overeating. I just want to ask some more question, if it's possible. Okay. Господь Чайтанья Махапрабху, он предупреждал своих последователей, чтобы, как он Рагунатхи Дасу Госвами сказал, что не надо, старайся не есть роскошной пищи, да носить дорогой одежды. Lord Chaitanya told Raghunatha Das, do not eat opulent food and wear opulent clothes. И вот вопрос мой, что относится к роскошной пище, и является ли вот это отношение, что роскошно, а что нет, в соответствии с тем, то есть у каждого преданного как бы есть свой уровень пищи, который для него является роскошным. Или это определенный ряд блюд, которые для всех считаются So роскошными. what is the criteria of opulent food? Is it individual or there are some standards which food is considered opulent or not? Well, both in a way. I mean, definitely there are some preparations which I guess generally would be considered opulent. Ну и то, и другое. Есть блюда, которые повсеместно считаются роскошными. And as a general rule, the devotees should just take they should just take them on feast days, festival days. Такие блюда подают в праздники и на воскресных пирах. Because generally devotees shouldn't eat those kind of very opulent preparations every day, whoever they are. Преданные, кем бы они ни были, каждый день так не питаются обычно. I mean, Prabhupada, he recommended dal, rice, chapati, sabji as a general diet. And then he also taught devotees how to cook more opulent preparations for the deities and for feast days. В качестве повседневного меню Шрила Прабхупада рекомендовал рис, дал, чапати и сабжи. Также он научил преданных готовить более изысканные блюда для предложения божествам, а также для праздничных пиров. So the opulent preparation may be offered every day to the deities, of course, at least in the Rajbhog. Божествам роскошные подношения предлагать можно и нужно, по крайней мере, в Раджбог. But then generally that Rajbhog is, it's distributed among many devotees, so devotees would just take a little bit. Но потом этот Маха-прасад раздают большому количеству преданных, поэтому всем понемножечку достается. There's an interesting memory I heard by Shruti Rupa, who was Abhiram Prabhu's wife. Интересную историю в этой связи рассказывала супруга Абхирам Прабху. Abhiram, he used to be president of Calcutta Temple, and he was in the final days of Srila Prabhupada's sojourn on the planet. He was also serving him along with other devotees. Это тот Абхирам Прабху, который был президентом Калькутского храма в период ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. Он был один из тех, кто служил Шриле Прабхупаде в последние дни. And Shruti Rupa was recalling at Mayapur, she was given the duty during the festival to cook for Srila Prabhupada.
И вот эта Матаджи Шрути Рупа, жена Абхирама, на Майпурском фестивале давала семинары о том, как она готовила для Шрилы Прабхупады. And, then she would bring the prasadam, and after Prabhupada respected prasadam, then she would take the plates and she would distribute the Mahaprasadam. Она рассказала, что когда она приносила еду Шриле Прабхупаде, и когда он, после того, как он поел, она остатки его трапезы раздавала преданным. The Mahaprasadam. Это был Маха-Маха-прасад. And she described how, devotees would say, give me this, give me that, prep, give me a little of this, little of that. It would take a long time, for her to distribute the prasadam. И когда она раздавала прасад, преданные говорили, а мне вот это блюдо положи, вот этого, и это очень долго все затягивалось, все вот это избирательный такой подход. That one day Prabhupada said, when you distribute my remnants, he said, you mix it all together. И однажды Прабхупада сказал, когда будешь раздавать прасад, просто все перемешай. So, okay, she did that. Then she said it only took a few minutes to distribute the prasad, the Mahaprasadam. И после этого у нее Маха-прасад ушел весь за 2 минуты. And Prabhupada asked her, are you mixing? Прабхупада потом спросил, ты все перемешиваешь? Yes, she said. Она сказала, да. And how is that? How is it? Prabhupada said. Ну как оно? Сказал Прабхупада. And she said, yeah, very good system. Очень хорошая система Шрилы Прабхупады. So that also in Gaudiya Math, you'll see when they distribute the deities Mahaprasad, they always mix it all together. Также делают в Гаудия Матхи, они Махапрасад божеств все перемешивают вместе и раздают. The sweet preparation mixed up with the bitter preparations. Сладкие блюда с горькими, все вместе. So, but yeah, anyway, as a general rule, devotees should eat fairly, simple, not too opulent, and little Mahaprasad may be opulent. Ну, как я уже сказал, общее правило такое, что преданные должны питаться достаточно скромно, и можно позволить себе немного Махапрасада. But, for some devotees who may be practicing more austerities, maybe also due to health or age, then they may eat even more simply, and what would be classified for them as opulent might be even a more regular prasad that other more younger, healthier devotees might take. При этом некоторые преданные вынуждены питаться еще более аскетично, в силу возраста, например, или по другим причинам. И для них, то, что для них более роскошный прасад, это для преданного более молодого будет такой очень даже скромный прасад. Yes. Thank you very much. I mean, when we were young, we used to eat, halva for breakfast. Когда мы были молодые, мы халаву на завтрак ели. But nowadays, I think most of the participants here probably don't eat halva for breakfast, isn't it? Но я подозреваю, что большинство участников сегодняшней лекции халаву на завтрак уже не едят. Okay. Thank you. Thank you very much. Спасибо вам большое. Hope to see you next time. До встречи на следующей лекции. Saturday. В субботу. Okay. Thank you so much, Guru Maharaj. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Хорошо. Jai Shri Gurudeva ki. Jai. Спасибо, дорогие преданные. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо всем. Харе Кришна. Да. Счастливые лица. Приятно видеть.